episode of EBSe 생활영어. I'm Megan Bowen. 안녕하세요 여러분, EBSe 생활영어의 선현우입니다. 반갑습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. What are you doing after the show? Well, it's been a bit cold out today, so I think after the show I'm gonna go to the 목욕탕. 아, 방송 끝나고 목욕탕 가신다고요? Yes. Then you will be in some hot water. Yes, I will be in hot water. Literally. 네, 말 그대로 뜨거운 물에 들어가는 것이 이제 목욕탕 가서 하는 행동 중에 하나잖아요. 그런데 영어로는 이것이 또 다른 의미를 가질 수 있어서 I got myself into hot water라고 하면 곤경에 처했어 또는 뭔가 난처한 상황을 만들었어 라고 하는 뜻도 가지게 됩니다. 이것을 가지고 잠시 후에 공부를 자세히 해볼 테고요. 먼저 워밍업 해봐야죠. Alright, so why don't we move on to our keywords? Okay. So today's keyword is potential. Potential. Potential인데요. Potential이라는 것은 잠재적인이라는 뜻으로 여러분 많이 보셨을 거예요. Potential. 그런데 이 potential과 관련된 또는 비슷한 다른 단어들이 있어요. 한번 소개를 해볼까요? Alright, so the first related expression is possible. Possible. 일단 possible 자체는 가능하다라는 의미죠. Right. 가능성이 있는. 그런데 potential과 possible을 좀 비교를 안 할 수가 없는데 What are the differences between potential and possible? So potential just means I know you have the ability to, learn something or the ability to be a certain way. Yeah. Right? If we work at it or if I teach you or, something, you have the potential. 네. But possible just means that, something can happen, right? So, for example. But without training, right? So, okay, go ahead. If I say it's a potential problem, and if I say if it's a possible problem, which is more likely to happen? 만약에 potential problem이 있고 possible problem이 있다면 둘 중에 더 가능성 높은 일은 뭘까요? In your opinion. I think possible. Possible. Because possible means that it might happen, but potential means if something happens, if you add something in it, it could be a problem for 그렇군요. us. 네. Right. 이게 사람마다 개인차가 있겠지만 메간 선생님의 의견을 듣고 싶었어요. 포텐셜이라는 것은 그런 일이 일어날 수 있는 잠재력이 있는 거고 possible은 이제 가능한 거죠. 그래서 충분히 있을 수 있는 일이다라는 의미로 조금 더 가능성이 높다고 하셨고 그 다음에 더 가능성이 높은 경우에 이런 말을 쓰는데요. The second expression. That's right. So the second one is even more possible. It's probable. Probable. 여러분 probably 아마도라고 우리 많이 영어에서 쓰잖아요. 아마도 그럴 것 같아라고 해서 probable까지 하시면 형용사 형태로 충분히 가능한 또는 almost certain 거의 확실한이라는 의미로 쓰입니다. Probable. So That's for sure. yeah, a probable problem or probable solution 이렇게 말하면 거의 확실한 걸 말해요. Right, for sure. For sure. If something's probably going to happen, it's probably going to happen. 맞아요. 그리고 마지막 표현은요? Okay, so the final one is aspiring. Aspiring은 이거는 문제라든지 약간 그런 거에 쓰기보다는 사람에 쓰는 거죠. You can be an aspiring author, Yeah. An aspiring actress, singer, aspiring model, aspiring teacher, 네. aspiring cameraman. 여기서 앞에서 말했던 것이 potential, possible, probably 어떤 일에 쓸 수 있는 그런 말들이라면 aspiring은 사람을 묘사할 때 쓸 수 있는 말로 장차 무언가가 되려고 하는 잠재력을 가지고 있기도 하고 그럴 의지가 있는 거죠. 그래서 aspiring 뒤에 여러분이 하고 싶은 어떤 일 또는 갖고 싶은 직업의 직책명을 써주시면 되겠습니다. Okay, so today's key word was potential, and we talked about some related expressions. Yes, we did. Now, back to the main part of today's show, which is going to be the dialogue, right? That's right. So make sure that you pay attention, okay? Because this dialogue is probably going to be amazing. All right. I just wanted to say probably. But anyway, let's go into the scene. So, how'd that presentation go? Terrible. Pray tell. I got myself into hot water because I forgot our boss's name during the presentation. Uh-oh. Did she give you the side eye? She did! Gah! How could I forget our boss's name during an important presentation with potential investors? 네, 첫 번째 대화의 내용은 이 상사의 이름을 잊어버린 직원의 이야기였습니다. Right. 네,
특히 It's terrible. 중요한 회의 자리에서 또는 발표 자리에서 잊어버리게 되면 굉장히 난처하겠죠. Can you imagine forgetting? Do you know my name? I forgot. 네, How could I forget your name? 네, 이런 경우 정말 난처하게 될 텐데요. My name is 현우, by the way. Is it? Yes. Please stop pretending. Okay. 네, 첫 번째 문장부터 함께 공부를 해볼 텐데요. 첫 번째 문장 뭐였나요? Okay. So the first one is so. How'd that presentation go? So. How'd that presentation go? 이 부분 정말 재미있는 그런 축약형이 들어가 있는데 So, how did that presentation go?가 원래 문형이라면 Right. How did that presentation go?를 줄여서 How'd that, how'd that, How'd that? how'd that. How'd that? 네, 거의 안 들리죠? Yeah. 네, how'd that. How'd that? How'd that presentation go?라고 했습니다. 발표 어땠어? 그게 어떻게 갔어?라는 의미는 발표 어땠어?라고 묻는 거고요. 여자분이 어떻게 대답했죠? So she says, terrible. Terrible. terrible이라는 것은 최악이었다 또는 아주 안 좋았다라는 그런 의미죠. So bad. Yeah, anything that is really bad can be terrible. Terrible. 네, 그리고 terrible이라고 하면 bad보다 훨씬 안 좋은 거기 때문에 Yeah. 네, And when you say it, you have to say terrible. 약간 태의 강조를 좀 해서 terrible, terrible 아니고요, terrible. Terrible. 네, Okay. 이런 표정까지 함께 곁들이시면 더 강조가 되겠죠. 그래서 최악이었어라고 했는데요. 최악이었다고 하니까 상대방은 또 호기심이 생기겠죠. 네, 그래서 어떻게 말하죠? Okay. So then he said, pray tell. Pray tell. Pray tell이라고 했습니다. 이것은 자연스럽게 번역하자면 어땠는지 말해줘라는 말인데요. 이 pray가 원래는 기도하는 거잖아요. Pray. Right. 네, 그런데 왜 이런 뜻이 됐는지 간단하게 설명을 드리겠습니다. Pray, P-R-A-Y라고 쓰면 기도하다라는 뜻이 되겠죠. 여러분 잘 아시는 뜻일 텐데 이런 기도하다라는 의미 이외에도 질문 또는 부탁을 할 때 뭐뭐 해주세요라는 의미로 자주 쓰이는 말인데요. pray 뒤에 동사를 그대로 씁니다. pray, 여기서는 pray tell이라고 했는데 예문으로 보시면 또 다른 것도 가능해요. pray continue라고 하면 처음에는 please continue를 내가 잘못 들었나 라고 생각할 수도 있겠지만 pray continue 사실 뭐 요즘에 말할 때도 많이 쓰이지만 예전 문학 작품을 많이 읽다 보면 소설 등의 뭐 형사라든지 어떤 사람들이 이런 약간 셜록 홈즈 캐릭터가 자주 쓸 것 같은 그런 말투로 저는 느껴지는데 pray continue 계속해 보십시오 라는 의미로 많이 말을 하고요. 또 continue 이외에도 두 번째 예문으로 pray explain 하면 뭐 제발 설명해 주세요라고 please explain과 거의 같은 의미로 쓰지만 조금 이제 다른 어조로 쓰는 그런 표현이 되겠죠. pray, tell, continue, explain까지 봤습니다. Okay, Megan. Pray introduce the next sentence. I knew you were going to do that. I was praying that you wouldn't, But I you did. did. Yeah. Okay, so the next one is I got myself into hot water because I forgot our boss's name during the presentation. I got myself into hot water because I forgot our boss's name during the presentation. 네, 발표 도중에 상사 이름을 잊어버려서 난처해졌어, 아주 애먹었어 라고 하는 그런 문장인데 여기서 our boss라고 하는 것을 봐서 이제 두 사람의 공동의 boss구나. Right, they're co-workers. They 네. work in the same office. 만약에 따로 일하는데 나의 상사다 그러면은 my boss가 되겠죠. Right. 그럴 때 이제 our boss니까 같이 일을 하고 둘 다 그 사람이 상사인 거죠. 네, 그래서 발표 중에 상사 이름을 잊어버렸는데 여기서 재밌는 표현이 바로 hot water가 들어간 표현이 있었죠. 이것도 간단하게 설명하겠습니다. in hot water 또는 into hot water라고 하면 in은 뭐 이미 들어와 있는 상황이고 into는 들어가는 상황이죠. 그래서 뜨거운 물에 들어가면 여러분 어떨까요? 굉장히 당황을 하게 되겠죠. 너무 뜨겁다면. 그리고 힘들겠죠. 또 위험할 수도 있겠죠. 그래서 난처한 상황에 처한 또는 공경에 처한 가만히 있을 수가 없는 상황이에요. 예문으로 보시면 I was in hot water with my boss. 상사와 난처한 상황에 처하게 된 거죠. 즉 상사에게 화가 난 겁니다. 또는 실수를 크게 한 거예요. 화가 날 만큼 실수를 한 거죠. 두 번째, I got myself into hot water. 내 스스로를 데리고 들어갔다. 즉 곤경에 처했다, 난처해졌다. When I lost my passport. 여권을 잃어버려서 난처해졌어요. 곤경에 처했어요. 라는 그런 예문이 됩니다. So, Megan,
into hot water. 아까 그 인트로에서 우리가 목욕탕 이야기 했잖아요. 그러면 실제로 뜨거운 물 속에 들어가는 거는 이렇게 쓸 수 없어요? Can you not say you are in hot water when you're in a public bathhouse? Of course you can. But even if you're using it in the real sense, it still feels like you're in trouble. Ah. So even when you were saying it, I was picturing actually being in the bathtub, but you still feel like someone's in trouble. Ah, Because 그렇군요. usually we wouldn't say it. We would just say, I'm in the tub. And usually when you're in the tub, the water's hot. Ah, because 맞아요. who takes cold baths? 아, 맞아요. 그래서 실제로 이제 욕조에 들어가 있다고 하지, 나 지금 뜨거운 물 안에 들어가 있다라고 말을 안 하기 때문에 그냥 실제로 뜨거운 물에 몸을 담그고 있어도 그 말을 쓸 수 있지만 듣는 사람 입장에서는 약간 원래 뜻, 그 Right. 관용적인 뜻을 상상할 수밖에 없다라는 거죠. Right. Alright, sounds interesting. The next sentence is Okay, so the next sentence is, uh-oh. Did she give you the side eye? Uh-oh. Did she give you the side eye? 아이고 저런 하면서 상사가 give you the side eye. 너에게 그 side eye를 줬니? 즉 상사가 째려봤어? 라는 말인데요. Can you give me the side eye? 바로 이거죠. 그래서 side eye. 이렇게. side eye. eye가 그냥 눈을 가리키는 것이 아니라 시선을 가리킨다고 전에도 여러 번 소개를 했는데요. side eye는 그러면 눈을 옆으로 해서 side, 옆으로 보는 거죠. 즉 이렇게 애정어린 눈빛으로 보는 것이 아니라 not like this, it's like this. 네, 이렇게 째려볼 때 side eye. 그런데 그것을 내가 상대방에게 쏘고 있잖아요. 주는 느낌이니까 give somebody the side eye라고 합니다. 그래서 상사가 옆눈을 줬어가 아니고요. 뭐 예, 째려봤어라고 할 때 이런 말 씁니다. Alright, the next sentence, please. Okay, so the next one is, she did, how could I forget our boss's name during an important presentation with potential investors? She did, how could I forget our boss's name during an important presentation with potential investors? 네, 문장은 길지만 어려운 구조는 없습니다. She did give me the side eye라고 이제 대답을 한 다음에 맞아, 째려봤어. 가라고 하면서 아이고라는 말이죠. 감탄사. 가. 우리말로는 그냥 아이고, 에휴 이렇게 말하지만 Right, but we have like, 네. 여기서는 또 G로 시작하는 가라고 했습니다. How could I forget? 내가 어떻게 잊을 수가 있었을까? 어떻게 그랬을까? Our boss's name. 우리 상사 이름을 during an important presentation. 중요한 발표 중에 어떻게 잊을 수 있었을까? 그런데 발표가 그냥 우리끼리 하는 것이 아니라 with potential investors. 잠재 투자자들을 데리고 하는 발표 자리에서 이걸 어떻게 내가 잊어버렸지? 라고 자책을 하고 있습니다. Right? So that is the last sentence of today's dialogue, and it is time for a review. That's right. So we're going to review the dialogue by me acting it out for you. I hope you can enjoy. Let's watch. So, how'd that presentation go? Terrible. Pray tell. I got myself into hot water because I forgot our boss's name during the presentation. Uh-oh. Did she give you the side eye? She did. How could I forget our boss's name during important presentation with potential investors? All right, I hope the review helps you fully understand the dialogue. I hope that it did as well. And it is time to watch a video clip from overseas and actually be exposed to more natural English sentences. Yes, aren't you excited for that? I know I'm excited, so without further ado, it's time for English On the go.